Good evening, students. So, how are you all? Must be fine. আশা কৰিছো তোমালোক আটাই কুশলে আছা, নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত সুৰক্ষিত আছা, আৰু চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা। আছানে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি? Well, you all are smart kids. আছা চাগে, কাৰণ তোমালোক গোটেই কেইজনে একোজন স্মাৰ্ট ল'ৰা ছোৱালী হয়। So, নিশ্চয় কৰি আছা চাগে নিজৰ পঢ়া শুনাবোৰ ঠিক মতে। Okay. So, boys and girls, you know, uh, do you remember what we discussed in our last classes? I hope you do. All right. So in today's session, what I'm going to do, I'll be discussing something pretty basic with you. তোমালোকৰ লগত এটা বেসিক কনসেপ্টৰ বস্তু এটা ডিসকাস কৰিম, যেটা তোমালোকক ওয়ার্ডসবোৰ বুজি পোৱাত আৰু পৰীক্ষাত তেনেকুৱা কোৱেশ্চন যদি ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ থাকে এইবোৰ আনসাৰ কৰাত বহুখিনি সুবিধা কৰিব। লগতে এইটো কি কৰিব? It will improve your vocabulary as well. Okay? So আৰু সময় নষ্ট নকৰি, are you all ready? Yes? Here we go then. Without wasting any more time, let's start our today's session. আমাৰ আজি সেশনটো আৰম্ভ কৰো হা। So as you all know, this is going to be an English class. So what do you have here today? Ah, balloons. Do you all love balloons? You do? Yeah, I also love balloons, isn't it? You know, এনেকুৱা পৃথিৱীত খুব কমেই মানুহ আছে বোধহয় যিয়ে বেলুন বেয়া পায়। So look at this boy, how happy he is. ল'ৰাজনৰ মুখখন চোৱাচোন কিমান happy হয় বেলুনছ কেইটা পায়। So let's see what is happening here. He is very happy, obviously. Balloons আছে, so happy hobo. So he's very happy. But look at madam. You know, what can we see? Tears coming out of her eyes, face fully open. So কি হৈছে? Obviously, yes, she is crying. কান্দি আছে. So যদি কোনোবাই কান্দি আছে, can we say, is she happy? এই মানুহজনী happy হ'ব পাৰেনে? যদি কোনোবা কান্দি আছে? No, she is not happy. যদি প্ৰথম pictureটো কি আছিল? A person who was happy. Now we have a girl and she is not happy. Okay, look at this word, not happy, right? So we can say she is unhappy. Why use two words when we can do it in one word only? যদি এটা শব্দৰে কামটো কৰিব পাৰো, তেনেহলে আমি দুটা শব্দ কিয় ইউজ কৰিব লাগে? So যেতিয়া আমি not happy বুজাবৰ লাগিব, what will we say? We'll say unhappy, right? Unhappy. Okay, now what is this un? We'll discuss, but in a minute, right? Not happy is equal to unhappy, right? Not happy and unhappy means the same thing. So আমি কি হল? We learned a new word, right? Happy, unhappy, right? So happy and unhappy was the difference key. What we did? Happy আগত we added two letters, un. That is un. And that un mean what? Not, right? So moving ahead, what is that? Yes, very good. It was a it's a lock, right? What do you see in the picture? It is locked, isn't it? It is locked. Yes, is it locked? Yes, it is locked. Now look at this one. What do you see now? এতিয়া কি দেখিছা? Is it locked? এতিয়া locked হৈ আছে নেকি? Well, the answer is no. It is not locked. এতিয়া এইটো locked হৈ থকা নাই. It is unlocked. আগতে কি আছিল? Happy পৰা আমি কি পালো? Unhappy. এইবাৰ locked আছিল. So if it is not locked to বুজাবৰ কাৰণে what we did? We used this expression unlocked. What we used? Good.
we use the expression unlocked. Not locked is equal to what? Unlocked, right? So this is locked, this is unlocked. So what is the difference? Again, it's these two letters U and N. আগৰবাৰ happyৰ পৰা unhappy হৈছিল, এইবাৰ lockৰ পৰা হৈ গ'ল, unlocked হৈ গ'ল. So what we did, এটা বস্তু যদি negative বুজাব লাগে, আমি কি use কৰি আছো? Yes, very good. We are using this expression U and un, right? Now look at these boys. Probably they are playing, they are making something. So what are they doing? What are they doing? They are building a sand house. তেওঁলোকে এটা বালিৰ ঘৰ সাজি আছে. What are they doing? তেওঁলোকে কি কৰি আছে? They are building a sand house. এটা বালিৰ ঘৰ সাজি আছে. Right? Now let's see what happens. Oh, তেওঁলোকৰ ঘৰটো ভাঙি গ'ল. সাগৰৰ পাৰত বালিৰ ঘৰ বনাই আছিল. এটা ঢৌ আহিলে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰটো ভাঙি গ'ল. So what can we say? They have to rebuild their house. তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰটো পুনৰ বান্ধিব লাগিব. So what can we see here? Built, they were building. Now what have I said? Rebuilt. যেতিয়া বস্তুটো আকৌ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিলো? Good. We used the letters RNE, which stands for re. So we said what? They have to rebuild the house. All right, build and rebuild. So what's the word? Re. আগৰবাৰ আমি কি পাইছিলো? U and un, যিটো negative আছিল, এতিয়া rebuild মানে কি? RE stands for what? আকৌ এবাৰ কৰা. এটা বস্তু যদি পুনৰ কৰিব লগা হয়, then that is rebuild, right? Well, we will not answer any questions as of now. Questions answers will happen sometime later. কিছু সময় পিছত হয়তো আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। আজিলৈ কি কৰিছো? We will move on to our next part. So, what's that? Very good. It's a glass of water, right? Does the water look pure? Does the water look pure? Water খিনি pure যেন লাগেনে? Yes, the water looks pure. পানীখিনি স্বচ্ছ হয়নে পানীখিনি? একেবাৰে স্বচ্ছ হয়, একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হয়. So, this is pure, right? Now look at this one. Does the water look clean and pure? খেলনীয়া হৈ আছে ৰং বৰণটো হয়নে? So এনেকুৱা পানী ক'ত দেখো? মাটি মিহলি হৈ থাকিলে বা তেনেকুৱা লেতেৰা হৈ থাকিলে. So can we say এইখিনি পানী স্বচ্ছ পৰিষ্কাৰ বুলি ক'ব পাৰোনে? What does the water look clean and pure? Yes or no? Very good. No, it doesn't look like clean and pure. So it doesn't look clean and pure. So if it doesn't look clean and pure, what will happen? The water is impure. So ইয়াত আমি কি শিকিলো নতুনকে? M. আমি আগতে কি দেখিছিলো? Unhappy, rebuild, আৰু এইবাৰ আমি কি দেখিলো? This time around we saw impure. Pureৰ পৰা কি হৈ গ'ল? Impure. Pureৰ opposite অৰ্থ এটা বুজাবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিলো? We used I am. Impure, right? So, pure, impure. Difference কি হয়? I am. We added that I am part. So, pure পৰা আমি কি পাই গলো? We got impure, right? All right. So again, but then we are skipping this one. So now, look at this handwriting. I'm Girish. Let's try and read this. I study in Zen school. There are 15 rooms in my school. There is a big library. We read books in the library.
There is a large playground in my school. All students play games in the playground. My school also has a beautiful garden. There are many kinds of plants and trees. So if I look at the story, please try and read it. I am Girish. I study in Zen school. There are 15 rooms in my school. There is a big library. We read books in the library. There is a large playground in my school. All students play games in the playground. My school also has a beautiful garden. There are many kinds of plants and trees. So এইখিনি handwriting টো কেনেকুৱা হয়? ধুনীয়া হয়, right? Can you read it? Yes, I can read it. You all can read it. So we can say what? We can say this is legible. এইটো পঢ়িব পাৰি. This is legible. Now, look at this one. পঢ়িব পাৰিছানে? কি লিখিছে? তোমালোকৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা নেকি handwriting? If it is yes, please work on it and try and be unlike the other one. আগৰ ফটোটো যেনেকুৱা দেখিছিলো তেনেকুৱা এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰা. But now if we look at this one, can we read this one? No, right? So আগৰটো যদি legible আছিল, এইটো কি হ'ব? Very good. This is illegible, right? So first one is legible and the second one is illegible. So ইয়াত কি আছে? This part is fine only. আমি কি কৰিছো? We added this L part. IL part. So make it different, right? So আমি কি দেখিলো এতিয়ালৈকে? Locked, unlocked, right? Happy, unhappy, pure, impure, right? Build, rebuild, then legible, illegible. So order. এইখিনি চোৱা, বুকস খিনি ধুনীয়াকে আছে. So জুনিয়া পৰিপাটিকে থাকিলে what can we say? We can say that things are in order. ধুনীয়াকে আছে, পৰিপাটিকে আছে. So we can say the things are in order, right? But look at these books. এইখিনি পৰিপাটিকে আছে নেকি? অলপো নাই. একেবাৰে বিশৃংখল হৈ আছে, অটুত পৰি আছে, right? So এনেকুৱা বস্তুবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম? We'll say disorder. So যদি first order আছিল, second টো কি হ'ব? Disorder, right? So ইয়াত কি হ'ল? Again, order and disorder. What we did? We added that word dis, right? So এতিয়া চোৱা, what is happening? We could see a boy pouring water into a glass. ল'ৰা এজনে ডাঙৰ পাত্ৰ এটাৰ পৰা সৰু গ্লাছ এটাত পানী ঢালিছে চাগে. So what is he doing? Filling the glass with water. Glass টো পানীৰে পুৰাই আছে, right? বেচেৰা বহুত বেয়া লাগিছিল চাগে, পানীখিনি খাই দিলে. Now what is happening? He needs more. So আকৌ এবাৰ পুৰালে. So what did we do? This is refill. প্ৰথমবাৰ যদি পুৰোৱা সেইটো fill হৈ যায়, সেইটো বস্তু যদি আকৌ এবাৰ কৰা, build and rebuild, it's what? Refill. So fill and refill, right? What is the difference between fill and refill? It's the use of re, right? So এইকেইটা word আমি এতিয়ালৈকে দেখিলো, un, re, im, ill and des. এতিয়ালৈকে আমি যিমানবোৰ words দেখিলো, তাত কি দেখিল? Un, re, im, ill and this. এইকেইটাক আমি কি কৰিছো? We have attached them before the word. শব্দৰ আগত তেওঁলোকক বহাই দিছো. So যদি আমি কিবা এটা বস্তু শব্দৰ আগত বহাই দিও, দি শব্দটোৰ অৰ্থটো সলনি হৈ যায় বা তাৰ ব্যৱহাৰটো সলনি হৈ যায়, তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম? Yes, very good. These words are called prefixes. All these words are called prefixes. So আজি আমি কি discuss কৰি আছো? We are discussing something about
prefixes. So un, re, im, il, this, এইবিলাক words কি হয়? These are different words. এতিয়া যদি চোৱা না, un শব্দটোৰ নিজাকে একো meaning নাই। ৰিটোৰ নিজাকে কোনো অৰ্থ নাই। ইমৰ নিজাকে অৰ্থ নাই, ইলৰো নাই, দিছৰো নাই। Right? But তাক যদি এটা বেলেগ এটা শব্দৰ সন্মুখত লগাই দিয়া, তেতিয়া সি কি কৰিব পাৰে? এই বস্তুটো ইমানেই পাৱাৰফুল যে এই শব্দটোৰ মিনিংটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। তাৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটোৱে উলটাই দিব পাৰে আৰু বহুত কিবা কিবি চেঞ্জেছ আনি দিব পাৰে। So these words are called prefixes. All right? So what is a prefix? We will go into that in a moment. So where do we add prefix? A prefix is a group of letters added at the beginning of a word. Prefix মানে কি? Prefix. So prefix আগতে বহাই দিলে, right? So prefix is a group of letters added at the beginning of a word. এইটো হ'ল এটা লেটাৰৰ গ্ৰুপ যাক আমি ইউজ কৰো শব্দ এটাৰ আৰম্ভণিতে। শব্দ এটাৰ আৰম্ভণিতে যিটো ইউজ কৰো সেইটো হয় কি? That is prefix, right? A prefix is a group of letters added at the beginning of a word. Okay? What happens when we add the prefix to a word? এটা শব্দত যেতিয়া আমি prefix এটা add কৰিম, তেতিয়া কি হয়নো? কিবা নিশ্চয় হয় চাগে, হয় নে নহয়? নোহোৱাকে আমি এইখিনি বস্তু ইয়াত কিয় ডিছকাছ কৰিম? There's something happens, there must be something that is happening. So what happens when we add the prefix to a word? যেতিয়া আমি শব্দত এটা prefix add কৰিম, তেতিয়া কি হয়? Let's see. When we add the prefix to a word, the meaning of the word completely changes. মই আগতে কৈছো, এই words বিলাকৰ speciality হ'ল যে তাৰ নিজা meaning একোই নাথাকে। কিন্তু তাক যদি বেলেগ এটা শব্দৰ আগত বহাই দিয়া, এই শব্দটোৰ meaningটো completely সলনি হৈ যায়। পুৰা উলটি যায়, পুৰা সলনি হৈ যায়, সি এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ শব্দলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ যায়। Okay? So these prefixes are really powerful. All right? So when we add the prefix to a word, the meaning of the word completely changes. Right? So now let's do an exercise. What are we doing here? Fill in the blanks with the right word by adding the correct prefix to the given word. So এতিয়া কি কৰিব লাগিব? Fill in the blanks with the right word by adding the correct prefix to the given word. So fill in blanks কিছুমান আছে, যিবিলাক খালী ঠাই কিছুমান আছে, যিবিলাক আমি পূৰাব লাগিব। এটা শব্দ লৈ যিটো শব্দৰ লগত আমি proper prefix টো use কৰিব লাগিব। So চাওঁ আহাচোন। I want to write a letter to my friend, but there is no ink in my pen. So I need to dash it. And the word is fill. So মই মোৰ বন্ধুলৈ এখন চিঠি লিখিব লাগে, but মোৰ কলমত চিয়াহী নাই। So মই কি কৰিব লাগিব? মই চিয়াহী ভৰাব লাগিব মোৰ কলমটোত, right? So I need to fill it. Okay? So এতিয়া fill টো আছে আমাৰ word. এই fill টোক আমি কি এতিয়া আমাৰ কাৰণে কি লাগে? Un, in, re, this, and ill. এইকেইটা প্ৰিফিক্সৰ পৰা এটা perfect prefix use কৰি এইটো complete কৰিব লাগে। So ইয়াত আমি কি লিখিম? Unlock, unlock, happy, unhappy, right? Then legible, illegible, order, disorder. So এতিয়া আমাৰ word কি হ'ব? যদি পুনৰাই ভৰাব লাগে, ক'ত দেখিছিলো এইটো? ভৰাব লাগিব নে পুনৰাই ভৰাব লাগিব? যদি মই কলম এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো, এইটো obvious কথা যে মই নতুন কলম এটা ইউজ কৰা নাই। মই ইউজ কৰা কলম এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছো, হয় নে নহয়? So আগতে চিয়াহী শেষ হৈছে, তাৰমানে কি আগতে আছিলে। So এতিয়া কি কৰিব লাগিব? কামটো পুনৰাই কৰিব লাগিব। So যদি পুনৰাই কৰিব লগা থাকে, আমাৰ কোনটো word হ'ব? Very good. We will say it's refill, right? Fillৰ লগত কি আহি যাব? We will be using re. যিহেতু আমি আকৌ এবাৰ চিয়াহী ভৰাম, so the word here would be what?
Very good. This is refill. All right. So there's a boy who is at the doctor. Okay. I can't make out the doctor's handwriting because it's ডক্টৰজনৰ handwriting to ল'ৰাজনে বুজিব পৰা নাই because that is legible. Remember with legible what did we said? যদি পঢ়িব পৰা হয় legible হয় আৰু যদি পঢ়িব নোৱাৰা হয় কি হ'ব? Yes, very good. It would be what? It would be illegible. Good. Ah, look at this one. বস্তুবোৰ কি ধুনীয়াকে আছে ন? ধুনীয়াকে পৰিপাটিকে আছে? নাই. So, সিঁচৰিত হৈ আছে, একেবাৰে পৰিপাটিকে নাই, ইফালে সিফালে সিঁচৰিত হৈ পৰি আছে. So, sentence is, his room is untidy and the things in his room are always in a state of dash. His room is untidy and things in his room are always in a state of dash order. Order মানে কি? পৰিপাটিকে পৰিপাটি পৰিচ্ছন্নকে থকা, right? So এইটোক যদি আমি উল্টাটো বুজাব লাগে, what we need to say? Very good. Very good. We will say what? Yes, you all are right. It's disorder. So his room is untidy and things in his room are always in a state of what order? Disorder. ইয়াত ধুনীয়াকে নাই, পৰিপাটিকে নাই, লেতেৰা হৈ আছে, so it should be what? Disorder. Someone is celebrating birthday. তোমালোকেও চাগে নিজৰ birthday celebrate কৰা. So birthday কি হয়? Birthday হলে gift আহে, isn't it? So and gifts are what? Packed in beautiful papers, ধুনীয়া কাগজত pack কৰি gifts আহে, right? So there is a boy whose birthday other kids are celebrating. Chintu is excited to, কোনোবা এজনে gift এটা দিলে তাক, so ল'ৰাজনৰ নাম চিন্তু হয়. So Chintu is excited to dash his birthday gift. And the word is wrap. So what can be our prefix here? Wrap মানে কি? Pack কৰা, right? So ইয়াত কি কৰিব বিচাৰিছে? এই পেকটো খুলিব বিচাৰিছে. So can we say rewrap? Well, no, because re means what? আকৌ এবাৰ কৰা, right? Redoing that one. So Chintu is excited to rewrap his birthday gift? No. খুলিব বিচাৰিছে. So what will we say? Yes. Happy opposite কি আছিল? Good. Unhappy. Lock's opposite? Very good. Unlocked. So similarly, wrap would be what? Unwrap. Wrap to whole pack kora. যদি packing to খুলিব লগা থাকে, the word would be what? Unwrapped. Good. Now moving to the next part. All right. Now identify the word which has a prefix. So now এনেকুৱা এটা শব্দ লাগে যিটো prefix আছে. So there is a conversation going on between Ramu and Somu. Let's see. Hey Somu, did you speak to the principal? Hey Somu, did you speak to the principal? Can we see our prefix here? আমি এটা prefix দেখিছো নেকি? No, we can't see a prefix here, right? No, I could not because he was unavailable. No, I could not because he was unavailable. Now, can we see a word with the prefix use kora hoise? Very good, we can. This is what? Unavailable, right? Hey Somu, did you speak to the principal? Somu, no, I could not because he was unavailable. So what is happening here? Un is the prefix before the word available. Available to our main word hoy. Tar agote ami ki use korisu? We have used the prefix un, so that makes it what? Unavailable.
Identify the word which has a prefix again. So Anu and Nayana are two girls. They are talking something. We had a magic show in our school today. Magic show. So Nayana is saying, we had a magic show in our school today. What tricks did he do? So kenekwa tricks dekhale? You know, he made the ball disappear. Jana to ball to nohua kore dile. He made the ball disappear. Now, my dear friends, magico kotha koi thakote, we should not forget our real target. Our real target is what? Good. We need to find out a word with a prefix. So, wow. You know, Anu is saying wow. Now I need to do a wow to your answer. Let's see what could be the answer. So here is the conversation. Nayana says, we had a magic show in our school today. To which Anu replies, what trick did he do? You know, he made the ball disappear. Then Anu said, wow. Now, can you tell me, can I say wow to your answer? Well, I can guess you all have got the right answer. So I'm saying wow to your answer because the answer is yes, you all are right. This is disappear. Appear is the main word. আৰু তাৰ আগত আমি কি add কৰিলো? We added this prefix this to make this word disappear, right? So appear ৰ পৰা আমি কি কৰিলো? Disappear কৰি দিলো by adding that prefix. Very good. All right. Now Madan and Karan. So Madan is reading something. Karan is coming. So Madan is elder than Karan. So Karan is saying, Dada, what are you reading? Dada, what are you reading? I'm reading The Wings of Fire. I'm reading The Wings of Fire. What is it? Wings of Fire? It's an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. It's Dr. APJ Abdul Kalamor Atmajiboni hoy. So now Karan and Madan are talking. Karan said, Dada, what are you reading? Madan says, I'm reading The Wings of the Fire. Sorry, The Wings of Fire. Karan replied, what is it? Then Madan says, it's an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. Now, এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন ক'ত আছে আমাৰ prefix to? Very good. This is in this word, autobiography. Biography মানে জীৱনী আৰু যদি নিজে লিখা গৈছে তেতিয়া কি হ'ব? We can use this prefix auto, so that is autobiography. Right? Now, there is a different conversation between Raju and Ramu. So Raju says, were you able to reach the station on time? No, I was unable to reach the railway station on time because I missed the bus. Okay? So now, Ramu says, Raju, were you able to reach the station on time? To which Raju replies, no, I was unable to reach the railway station on time because I missed the bus to the railway station. So yet code as a prefix. Good. From able, we got unable. So our prefix is what? Un, right? Now moving ahead. So finally, let's summarize whatever we have learned till now. So what have we learned? We learned about prefixes. Prefixes are like un, re, il, this, and im. These are just few letters, but they are very powerful as they can change the meaning of one word completely, right? So all these words are called prefixes. Then where do we add prefix? Prefix is a group of letters added at the beginning of a word. Eta শব্দৰ আৰম্ভণিতে prefixবোৰ add কৰা হয়, right? So with that, we come to the end of this session. Thank you all. Hope আটাই কুশলে থাকিবা, নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত কুশলে থাকা, সুৰক্ষিত থাকা আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকা. All right then? Thank you all.